So in the last session we have seen that the Wien's radiation law was only partially successful in explaining the experimentally observed black body radiation, even though the radiation law was successful in explaining the high frequency region of the black body spectrum. It miserably failed or hopelessly failed to explain the low frequency region of the black body spectrum. So several other attempts were also on to explain the black body spectrum, and one group of people worth mentioning, their name is Rayleigh, Lord Rayleigh, and James Jeans, whom we have mentioned in the previous session as well. So they developed another law known as the Rayleigh-Jeans formula to explain the spectrum, and this law also was based on the classical ideas of 19th century. So the law gave another expression for the energy density of the black body, and it's stated as U nu d nu. As usual, it is stated as U nu d nu. U nu d nu denotes the energy density of the black body radiation in the frequency range from nu to nu plus d nu. That's equal to 8 pi kt by c cubed nu square d nu. So you can see that there is no any exponential term that reduces with increase in frequency. So you can see that U nu d nu, as per Rayleigh-Jeans formula, U nu d nu is directly depending on the frequency of the radiation nu square. Okay, there is no other term here, unlike in the case of you can see the Wien's displacement law. Wien's displacement law was having a nu cube term, and also there was an e raised to minus h nu by kt. So the nu cube term took an increase, and the e raised to minus h nu by kt term took the graph down, okay, in the high frequency region. But here U nu d nu term is, since it is directly proportional to nu square, you can see that if you keep all other things as constant, okay, you can see that the graph is going to be a parabola, because if anything is directly proportional to nu square, the graph is going to be a parabola. So if the new graph is drawn, U nu d nu, you can see the Rayleigh-Jeans law was predicting the graph to be a parabolic one like this. Okay, this is due to this particular relationship that we are getting a parabola, whereas the actual experimental curve was something like, it was just matching well like this, it was coinciding well like this, but as the frequency increases, it showed more and more deviation from the Rayleigh-Jeans law. So this is Rayleigh-Jeans prediction, and this is the experimental curve. And we have okay, this is the observed curve, and we have seen that the Wien's law was just showing a graph like this. Wien's law result was just matching. I'm drawing it by using the yellow line. Okay, so it was matching well in the higher frequency region, but when it comes to the lower frequency region, it deviated like this. So here the Wien's radiation law, Wien's radiation law was successful in the high frequency region. In the low frequency region, the Rayleigh-Jeans law was successful, and the experimental curve remained unexplained for the entire range. Okay, so and this particular thing, the Rayleigh-Jeans law, its failure to explain the higher frequency region came to be known as what is known as the ultraviolet catastrophe. Okay, so hope you remember we have learned about the ultraviolet catastrophe in our physics primers course itself. So what is ultraviolet catastrophe? It is a failure of the Rayleigh-Jeans law to explain the experimentally observed black body spectrum in the high frequency region, because ultraviolet, it is comparatively high frequency, okay, compared to the visible region. So that is why the name ultraviolet here. Now U nu d nu equal to 8 pi kt by c cube nu square d nu. This is the Rayleigh-Jeans formula when it is expressed in terms of the frequency. You know that in place of the frequency in the graph, we can very well use wavelength as well. So if you are using wavelength, then the graph will be plotted between lambda along the x-axis, and then here we have to take what is known as u lambda d lambda. So you have to write the energy density of the radiation in terms of the wavelength.
okay, rather than the frequency. So that is what is important. When we are stating the Wien's displacement law, be very careful about that. When we are drawing the graph of the Wien's displacement law, we are taking lambda along the x-axis. So along the y-axis, it should not be u nu d nu. Instead, it should be what? U lambda d lambda. Okay, so here means we are writing, because you know that C is equal to nu lambda for any electromagnetic radiation. So corresponding to every nu, there is a wavelength lambda. So you can convert any equation either in terms of the frequency or in terms of the wavelength, as we like. For example, let us rewrite the Rayleigh-Jeans law given by equation number 1 in terms of wavelength. Okay, so when write it in terms of wavelength, let's see how it comes. So this is the equation that I have already stated here. Let's see, will you obtain this equation? Okay, so C equal to nu lambda. So one thing is that I have to substitute for d nu and I have to substitute for nu. Okay, therefore nu equal to, what do we think? Nu equal to C by lambda. So this is one equation I am going to substitute. Wherever I find nu or nu square, I will be substituting C in terms of C by lambda. Other thing is d nu. Therefore I can find out what is d nu also. So what will be d nu equal to? It is C by lambda, so it will be equal to minus C by lambda square d lambda. That will be, okay, d nu. So this is a second equation I will be using. So now let's see, I'm rewriting u nu d nu in terms of lambda. Left side lambda terms quantity u lambda d lambda. So this thing can be on right side. I'm just substituting 8 pi. Let's see whether we'll be obtaining the equation that is written below. 8 pi kt divided by c cubed. Let it be there. Nu square. Nu square so it will be C by equation A, C by lambda the whole square into d nu. D nu will be minus C by lambda square. Minus minus okay, frequency wavelength okay, fact and minus sign okay, d lambda magnitude so d nu. So correspond to d nu, I am writing into C by what is there, C by lambda square, okay, no, C by lambda square d lambda. Okay, so let's make some cancellations wherever possible. So here you can see that it is C square here. Okay, it is C square here into C, so it is C cubed. So C cubed and the C cubed will be getting cancelled. Then you can see that here there is okay, something else. Yeah, lambda square is there. 1 by lambda the whole square is there. So here lambda square will come this square. Okay, and here lambda square is there, so that is lambda raised to 4. That lambda raised to 4 can be taken to the top. So what remains is that 8 pi kt, here it is 8 pi kt into here lambda square into lambda square is lambda raised to 4, so lambda raised to minus 4 into d lambda. So LHS will be writing symbolically as u lambda d lambda. Okay, so now the RHS is in terms of lambda, so I will write u is now a function of lambda. Symbolically u lambda d lambda. Okay, so that is because there is a d lambda here, so this is corresponds to this d lambda. So this is the equation in terms of wavelength. See that you memorize one of this equation, and whenever you need it, use this relationship and just make a conversion to the other equation. Never attempt to by heart all the equations, just by heart minimum equations. And what I will suggest is that you better remember the parent equation. Parent equation means what we are going to discuss just now. What is the Planck's radiation formula, and you can reduce Planck's radiation formula to either Wien's radiation law or Rayleigh-Jeans formula as per the conditions that is what applicable. So that's about Rayleigh-Jeans law. So remember that Rayleigh-Jeans law was also only a partial success. Okay, it actually miserably failed in the region of what high frequency of the black body spectrum. So we now pass on to what is known as the phenomenal Planck's law of black body radiation. And there are some interesting features of the Planck's law of radiation law. You know that it all began by the assumption made by Max Planck. Okay, he was using the assumption that see, any black body can be compared with a cavity resonator, where the radiation is emitted in quanta. Okay, so En is equal to NH nu.
This was the assumption that was made. Okay, the walls of the cavity behaves like simple harmonic oscillators emitting quanta of radiation having energy En equal to nh nu. So that was assumption that was where n is a quantum number. Okay, so this was the assumption made by Planck, and he used the classical Maxwell-Boltzmann statistics. This is actually what happened. He used Maxwell-Boltzmann statistics. I hope you remember in our statistical mechanics thermodynamics course we have seen there are three different statistics used. One is the Maxwell-Boltzmann statistics, there is Bose-Einstein statistics, and also there is one Fermi-Dirac statistics. These two are quantum statistics, and this is still what? The Maxwell-Boltzmann statistics or classical statistics. Using this concept, he used Maxwell-Boltzmann statistics idea to obtain this equation, what is known as Planck's law of blackbody radiation. So actually, the method that he used was not proper. Okay, but he was successful in obtaining an equation that well explained the entire range of the blackbody radiation. Hence, it was celebrated. So that is why the Planck's blackbody radiation law is given to be empirically derived. Empirically derived because it was based on just trial and error. The method that he used was not acceptable. Okay, later it was realized that the method that he used was not completely acceptable because he used partially classical ideas and partially what? Quantum ideas, which was partially correct. And I think by the time you know that, the harmonic oscillator energies, actually this is what En is not equal to nh nu, instead it is what? N plus half h nu. This is the actual result that we are getting while you study the harmonic oscillator, because there is what is known as a 0-point energy. Okay, the 0-point energy was not taken into account. Okay, when Planck derived this equation, because he depended on Maxwell-Boltzmann statistics, which was classical in nature. Okay, so that's why we can say that it's an empirical. And even Planck says himself that it was actually out of an intelligent guess. Okay, he was just thinking about how to solve the anomaly in the thing, so it was an intelligent guess which led to the derivation of this equation, which was able to fit. He was a very good mathematician. It says that he could fit it well, taking into account the failure of Wien's radiation law and the Rayleigh-Jeans law. So it states that the same thing. Okay, the left side, it is the energy density in the frequency interval from nu to d nu, u nu d nu equal to. So you can see that there are a lot of common things here. 8 pi h by c cubed, nu cubed by e raised to h nu by kt minus 1 d nu. Okay, and this law agrees well with the experimental result both at low and high frequency or all regions of the electromagnetic spectrum. And the exact equation, even though I told you that the methodology used, even though result is okay, result is well and good, the method used by Planck to reach that equation was wrong. Okay, and that is a very interesting thing. Okay, it usually happens, in a numerical problem, your final answer is correct, but your method may be wrong. Somehow two errors got cancelled away and you are finally getting the correct answer in problems. So much in the same manner, Planck also was not correct in deriving this equation. That's why this was, much of a type of fitting. Okay, now how to fit with the graph, he made changes and he made assumptions accordingly. പല രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ കുറേ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാങ്കിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തി. എന്നാൽ ലേറ്റർ വിത്ത് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്, എസ്പെഷ്യലി S.N. Bose, our Indian born physicist, after whom the Bose-Einstein statistics named, Bose was able to derive the same Planck's radiation formula from first principles by using statistical mechanics. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വളരെ പോപ്പുലറായി മാറുന്നത്. പ്ലാങ്ക് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 1900 നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ അറൗണ്ട് 1900, സോ ഇൻ ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ 20th century. അപ്പോൾ അത്ര കാലം മുമ്പ് എംപയറിക്കലി ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷനെ വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള തിയററ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് S.N. Bose ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് പ്യുവർലി അക്സെപ്റ്റഡ്.
based on quantum theory. So this is the equation. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ equation memorize ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. It has got a very lengthy lot of, I don't know whether you are deriving it in your quantum mechanics classes. Anyway, what I want you to do is that see that you memorize this equation. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ quantitative idea വേണം. What actually the meaning that you should know, and what is its advantage, what is its merits and demerits, what is the meaning of each of the term that you should know. Okay, anyway, memorize this equation. And we should be able to modify this equation into several other forms. I'll be doing that. A little bit of mathematics will be helping you to understand it better. Okay, so this is the equation. Keep this equation with you. You can see that നമ്മൾ Rayleigh Jeans law വേവ് ലെങ്തിന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്തിന്റെ ടേംസിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം. Okay, so I'm doing that one in the next module, okay, or next page. Okay, so see Planck's radiation law. This is what you have to do in terms of wavelength lambda. This is what I'm going to do, and this was one of the 3-mark question in one okay, maybe one of the question papers okay, in the recent years. So let's see how to do. So we have, you can write u nu d nu, right? U nu d nu. You can either write u nu d nu like this, or u as a function of nu d nu. So what is u nu d nu? That is equal to 8 pi h, right? 8 pi h by c cubed. I'm writing it as 8 pi h by c cubed. So this is a, okay, nu cubed into nu cubed divided by, you can write in any form, e raised to h nu by kt minus 1 d nu. So this is the Planck's radiation law. Okay, let me say this equation number 1. Now you know what to do. You have to, wherever you find frequency nu on RHS, you have to substitute by using lambda. So for that, you know, you can write c equal to nu lambda, or nu is equal to c by lambda. This is one equation we will be using A. Okay, therefore also I have to substitute for nu. I have substituted d nu. So I will be taking d nu. What is d nu equal to? It will be equal to 1 by lambda derivative. You take what? Minus 1 by lambda square. So it will be minus c by lambda square times what? D lambda. So this is my second equation. So you just make substitutions here. Let's see what to do. So it's equal to 8 pi h by c cubed into nu cubed. Nu cubed എന്ന് പറയുമ്പോൾ c by lambda whole cubed. Okay, ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്, c by lambda cubed. Okay, so I'm writing it in a bracket, c by lambda cubed into d nu. D nu is what? Minus, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് മൈനസ് വരാൻ കാരണം ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ വേവ്ലെങ്ത് കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ മതിയാവും. No need to use that minus sign. So it will be equal to c by lambda square d lambda. ഇത്രയായി. And then okay, see denominator ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ട്. Okay, this term is also there, that I'm writing as separate here. E raised to h nu. Nu എന്നുള്ളത് c lambda. So it will be equal to hc by lambda kt minus 1. I'm putting that equation as in a bracket. So now can we just make some cancellations and all? So I think here there is a c cubed, here there is a c cubed getting cancelled away, right? Then there is lambda into lambda square, right? Sorry, here there is a lambda cube, right? Because there is a lambda cube here. So lambda cube into lambda square, that is what? Lambda raised to 5. So let me write it here, 8 pi h. So on the numerator there is a c there, divided by, okay, what is there? Lambda cube from here, lambda cube is there, here lambda square, that is what? Lambda raised to 5. So that is lambda raised to 5, 8 pi hc by lambda raised to 5. Then what is there in the numerator left out? That is d lambda. Let me write the other bracket. So what is that? E raised to h du എന്നുള്ളത് hc by lambda എന്നാക്കി എഴുതുന്നു, kt minus 1. So now you can see that there is no new term. New എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഒന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇല്ല. So entire thing is in terms of lambda and d lambda. So let me say that u lambda, u nu d nu എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാറ്റി എഴുതുന്നു. This is u lambda d lambda, or you can write as u of lambda d of lambda. അപ്പം എന്താണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്? ലാംഡ വേവ് ലെങ്തിനും ലാംഡ പ്ലസ് ഡി ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ലെങ്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡി ലാംഡ
wavelength range undavunna energy density aanid. Okay, so that is this is also okay, the Planck's radiation law in terms of what? The wavelength. Okay, so just see that you can very well do this one. It's quite easy, a mathematical technique. So remember this, this is what you have to do. Okay, and from this equation you can come to this equation. Any of this equation can be used. Okay, so that's about it. Now one more thing I have to do, I think that's better. So we will just show that we have already seen that the Planck's radiation law is successful in explaining the entire range of black body spectrum, and also we have seen that okay, the lower frequency region it is okay, Rayleigh-Jeans law, and the higher frequency region it is what? Wien's law. So now let us show that the Rayleigh-Jeans law and the Wien's radiation law can be obtained from Planck's radiation law by proper substitution. So we begin with the Planck's radiation law. So the what is PRL? The Planck's radiation law, I am writing U nu d nu. U nu d nu is equal to, again, 8 pi h by c cubed, 8 pi h by c cubed into nu cubed divided by e raised to h nu by kt minus 1. So this is my first equation. This is Planck's radiation law. Now let me take two cases here. Okay, we are taking two cases. Case 1. What is case 1? I'm taking low frequency region. Okay, when we take a low frequency at low frequencies, graph in the low frequency region. Okay, low frequencies. Low frequencies ആകുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ഈസ് വെരി മച്ച് സ്മോളർ. ഓക്കെ, കമ്പയർഡ് ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ കെ ടിയിലുണ്ടാകുന്ന കെ ടി ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ ടേമിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും? വളരെ വളരെ വലുതായിരിക്കും. അതായത് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്. വെൻ ന്യൂ ഈസ് വെരി സ്മോൾ, എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി വിൽ ബി വെരി വെരി സ്മോൾ. സോ ലെറ്റ് മീ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ. Okay, at very low frequencies, h nu by kt is since nu is very small, it is very much less than 1. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ ഈ ടേം ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം നമ്മൾ നോക്കുക. therefore e raised to h nu by kt എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഓക്കെ, e raised to h nu by kt യെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഇതിനെ e raised to x എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക, where x equal to h nu by kt. And you have got a series expansion of e raised to x. What is the series expansion of e raised to x? You hope you remember. Series expansion of e raised to x is 1 plus x divided by 1 factorial plus x square divided by 2 factorial plus x cubed divided by 3 factorial plus etc. എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? therefore e raised to h nu by kt എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് 1 പ്ലസ് അല്ലേ 1 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ 1 ഫാക്ടർ ഈസ് എക്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി 1 പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി പ്ലസ് എന്താ വരിക? എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ലെസ് ദാൻ 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹയർ ടേമുകളെയൊക്കെ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ടേമുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഒഴിവാക്കാം. കാരണം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 അല്ലേ, 0.1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.01 അല്ലേ, 0.01 പിന്നെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.001 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ക്വാണ്ടിറ്റി ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ഒക്കെ എടുക്കും തോറും അത് പിന്നെ ചെറുതായി വരിക ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹയർ ടേമുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഫാക്ട്. അപ്പോൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 2 ടേമുകളെ മാത്രം അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഈ ലോവർ ടേം എന്ന് therefore what will happen is that e raised to h nu by kt ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ e raised to h nu by kt മൈനസ് 1 എന്നുള്ളതിനെ എന്താ എഴുതുക? നമുക്ക് 1 പ്ലസ് e raised to h nu by kt ക്ക് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട ഈ ഇതെടുക്കുവാണ് 1 പ്ലസ് h nu by kt മൈനസ് 1 എന്ന് എഴുതും. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ 1ഉം ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് അവസാനം ഈ ഒരു ടേമിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം അവശേഷിക്കും? h nu by kt മാത്രം ഇവിടെ അവശേഷിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ the denominator ആണ്. So what is my equation number 1 becoming? Equation number 1 becomes u nu d nu is equal to, we can see that how it will be 8 pi h by c cubed into nu cubed അല്ലേ, nu cubed അതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ divided by എന്താ വരിക? h nu by kt എന്ന് വരും, h nu by kt എന്ന് വരും. Okay, so what finally happens is that see then
Yeah, here there is a d nu also is there, d nu. Okay, here also I have to add a d nu. That's there. Okay, so this is the thing. So what will happen here is any cancellations. Yeah, of course, you can see that here nu and this cube, it will be nu square here, and the kt term goes up. So what remains here is what? 8 pi. ഞാനൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഈ കെ ടി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 8 pi KT എന്ന് എഴുതി, ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ക്യൂബ്ഡ്. ഓക്കെ, 8 pi KT. So this h and this h will be getting cancelled. So 8 pi KT by c cubed, then nu square d nu. Nu square d nu. And so you can just compare this one. This one was nothing but our Rayleigh-Jeans law, which is the Rayleigh-Jeans law. Okay, nu square. Okay, so it was the nu square. 8 pi KT by c cubed nu square d nu എന്ന് പറയുന്നതാണ് Rayleigh-Jeans lawയുടെ frequency form. Okay, so we are able to obtain the Rayleigh-Jeans law from Planck's radiation law at low frequencies. The same manner നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക്. നിങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നു. എന്താ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് അല്ലേ, ഇത് എക്സ് 1 ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക. സോ പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1, what to be e? You'll be getting e raised to 1 is e. So 1 plus, okay, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 എന്നല്ല, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. 2. അല്ലേ എന്താണ് 718 എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ 2.72. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ 1/e എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. 1/e. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, എന്താ നമ്മൾ ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ when it reduces to 1/eth value of the അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1/eth എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 2.1/2.72 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ, കാരണം പോയിന്റ് നിങ്ങൾ വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. പോയിന്റ് സം, ഓക്കെ, 0.37 അല്ലേ, 37% ഒക്കെ ഐഡിയയിലേക്ക് വരും. സോ 0.37 വരുന്നത് അതാണ് അതിന് വരാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നൗ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് കേസ്. സോ കേസ് 2. രണ്ടാമത്തെ കേസ് അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷനിൽ എവിടെ പോയി എത്തണം നമുക്കറിയാം, അത് വീൻസ് ലോയിലേക്ക് എത്തണം. നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. എന്താണ്, അതായത് നമുക്ക് എടുക്കണം h nu by KT. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ വലുതാകുമ്പം h nu എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വളരെ വലിയ 1നെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയൊരു നമ്പർ ആവും. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ൽ നിങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടൈം എന്താ, e raised to h nu by KT -1 എന്നാ. ഈ e raised to h nu by KT എന്ന് പറയുന്നത് 1നെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 1 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, therefore equation number 1 becomes 1 in the denominator is neglected. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, u nu d nu is equal to 8 pi h by c cubed into nu cubed divided by simply e raised to h nu by KT. ആ 1 അങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു, d nu. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ e raised to h nu by KT മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, 8 pi h divided by c cubed nu cubed e raised to minus h nu by, ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, എന്നാലും ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, d nu എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഇതാ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഇതിലാണ് ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ എ എന്ന് വിളിച്ചത്. സോ ഇറ്റ് ബി എ ന്യൂ ക്യൂബ്ഡ്, ഇങ്ങനെ മാറ്റണമെന്നില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ ബൈ KT d nu, and this is what nothing but the Wien's radiation law. So you can see that starting from the Planck's radiation law, you can reach what the Wien's law in the high frequency region and the Rayleigh-Jeans law in the low frequency region. So see that this particular exercise you do and practice. It may be useful somewhere. Okay, so now we have got a comparison of the various laws obtained from black body radiation. This is taken from a snapshot of your textbook, Basu. ഓക്കെ, ബൈദ്യനാഥ് ബസുവിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാമാണ്. നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ 3 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. യു ന്യൂ എന്ന എനർജി ഡെൻസിറ്റിയാണിത്, സ്പെക്ട്രൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. യു ന്യൂ ഡി ന്യൂ എന്ന് എഴുതുന്നത് യു ന്യൂ എന്ന് എഴുതാറുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കർവ് ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കർവ് വിച്ച് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്. This is the thing. This particular curve is the experimental curve. Experimental curve മുഴുവനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പ്ലാങ്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ പ്ലാങ്ക്സ് ഫോർമുല പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത കർവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം.
നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ റയലൈ ജീൻസ് ലോയുടെ കണ്ടോ കർവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയേക്കുന്നത്. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല ശരിക്കും. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ പരാബോള. ഇതിവിടെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചു. ബട്ട് യു സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ പരാബോള. ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് അത് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് റയൽ. അപ്പോൾ ഇത് കാണിത് ഇവിടെ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരേ ലൈനായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വീൻസ് ലോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ വീൻസ് ലോ എടുത്തിട്ട് വീൻസ് ലോ ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കർവിലിൻ്റെ താഴെ കൂടെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എത്തുമ്പോൾ വീൻസ് ലോയുടെ ഗ്രാഫ് പിന്നെ കാണുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വീൻസ് ലോയുടെ ഗ്രാഫ് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കർവുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വീൻസ് ലോ ഇവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. ഇവിടെ വീൻസ് റേഡിയേഷൻ ലോ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിൽ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിൽ ആര് മാച്ചായി, ഗ്രാഫും ഒന്നായി മാറുന്നത് റയലൈ ജീൻസ് ലോ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ റീജിയനിലും ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ലോ. സോ ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ കമ്പാരിസൺ ടേക്കൺ ഫ്രം യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സോ സീ ദാറ്റ് യു യൂസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ graph, okay, in your, if it is needed for your examination and all. Okay, that's about it. Now we are left with one more equation, even though okay that's not so just mentioned in your syllabus. Let me for completion let me write സ്റ്റെഫാൻ ബോൾട്സ്മാൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നതും ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം എന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിലൊരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വീണ്ടും പറയാനുണ്ട്. ഞാനിത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാലും ഓർക്കുക. സ്റ്റെഫാൻ ബോൾട്സ്മാൻ ലോ പല രീതിയിൽ എഴുതാറുണ്ട്. ഒരു ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R=E⁴ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയും എഴുതി കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണെന്നുള്ളത്, ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എമിസിവിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം. ഇ ഈസ് ദ എമിസിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോഡി. ഇതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സണ്ണിനും അല്ലെ എല്ലാ ഹെവൻലി ബോഡീസിനും ഇത് പ്രായോഗികമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. എമിസിവിറ്റി ഇവിടെ ഇ കാണിക്കാത്ത കാരണം ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ കേസിൽ ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി E=1 ആണ്. അപ്പോൾ എമിസിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ സ്റ്റെഫാൻ ബോൾട്സ്മാൻ ലോ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ സിഗ്മ ആണ് സ്റ്റെഫാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ദിസ് വാല്യൂ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ക്ലാസ് ടേബിൾ ഓർ ഇഫ് യു ക്യാൻ മെമ്മറൈസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് ദാറ്റ് യു മെമ്മറൈസ് ഇറ്റ്. കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസ്റ്റന്റുകളൊക്കെ അവസാന നിമിഷം ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വീൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതൊക്കെ, കാരണം ഇതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അനദർ തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു വർത്ത് നോട്ടിങ് ഈസ് ദാറ്റ് എന്താണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. സ്റ്റെഫാൻ ബോൾട്സ്മാൻ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു എറർ ഇതാണ്. ഇതിനെ എനർജി എന്ന് പലരും ഇ എന്ന് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി എന്ന് എഴുതും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എനർജി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇ എന്ന് എഴുതിയാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്ന് എഴുതിയാലും, ആർ എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് ഐ പ്രിഫർ റൈറ്റിംഗ് ആർ ബിക്കോസ് ആർ ക്യാൻ കറസ്പോണ്ട് ടു റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആർ ഓർ ഇ ഈസ് ദ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യണം. റേഡിയേറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. അല്ലെ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ തെറ്റുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ കാരണം, നിങ്ങൾക്കൊരു ബോഡി തന്നിരിക്കുന്നു, ബോഡിയുടെ റേഡിയസും കൂടെ തരും മിക്കവാറും പ്രോബ്ലത്തിൽ. ബോഡിയുടെ റേഡിയസ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് വാട്ട് ഈസ് ദ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ബോഡി എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റെഫാൻസ് ബോൾട്സ്മാൻ അതേപടി ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ σT⁴ എമിസിവിറ്റി 1 ആയിട്ട് σT⁴ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും തരും. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ തരും. സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സം 400 Kelvin തന്നിരിക്കുന്നു കരുതുക. R=, സേ ദാറ്റ് സം 5 cm തന്നിരിക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് അല്ല കിട്ടുക. എന്താണ് കിട്ടുക, ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ഇൻ 1 hour എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യണം. ഒന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഇതാ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുക. കാരണം വെച്ചാൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എക്സ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് സ്പെറിക്കൽ ബോഡിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 4πr² ആയിരിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പെറിക്കൽ ആണെങ്കിൽ 4πr². ഇതിനെ 4πr² കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും, ടോട്ടൽ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും. ഇനി
ഇൻ 1 അവർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ആ 1 അവറിനെ വീണ്ടും സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ എന്താണ് 1 അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, 60 മിനിറ്റ് ഇൻറ്റു 60 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരും, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ആ സെക്കൻഡ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ജൂളിൽ വൈ ജൂൾസിന് ആൻസർ കിട്ടും. സോ ഇതൊരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ദിസ് എ വെരി കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ all when problem based on Stefan Boltzmann law is asked for. Okay, be very careful about this one. Okay, so that's about the black body radiation and the related 4 laws. ഞാനിത് വീണ്ടും ഈ 4 നിയമങ്ങൾ വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം you may be just appearing for competitive examinations or several entrance examinations. അവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. You will at least get one question from this particular topic in any of the examination you are going to write. Okay. Now we are left with the pressure of the radiation and Kirchhoff's laws. Only very few topics are left out. So hope that we will do that as a separate session. Okay, thank you.